Good luck, Diggity. Как наша называлась штука? Sega Mega Drive, по-моему? Ghostbusters. Наверное, была, скорее всего. We got plenty of them coming in already. We're gonna start with a Хватит на сегодня $15 интернета. donation from the Crank Machine. Перерезали ему saying, интернет "Is there a кабель к модему. ghost of a chance for a world record? Is the dream already a bust? I hope someone appreciates these jokes across the Но от stream." расписания особо не отстают. When you Все want more нормально, все puns, who нормально, you все gonna отлично, все call? хорошо I'll be получается. back more with То later. есть Oh, настроение Crank Machine, if you've got Ghostbusters puns, we are gonna положительное, look с forward to them. положительным We've знаком. also got Цвет ourselves настроения a больше, наверное, $5 розовый. donation from То West есть Wind Fly, who светло-розовый. То says, есть "Busting ghosts ну, when it matters положительное most. We're просто so happy настроение to от see you цвета showcase this киселя. awesome Genesis classic and raise money to cross the streams against cancer. Your community is so proud of you. I'm not afraid anymore." And we've also got a $25 donation from Mom6226, who says, "Let's На help самом make деле комп они 2021 могли a бы и better не на year than 3070 2020 by разыгрывать, а supporting the хотя бы на Perfect Cancer Foundation. 3090. Let's break some records. На Good luck, 3070, runners." конечно, комп разыгрывать, это уж какой-то этот... And we got Я не ourselves знаю. a Слабоват, по-моему, $25 для donation GDK. from Costa Rican, who Неужели у них не says, было "There's лишних something 100 баксов на strange on a 3090? Twitch game stream. Who you gonna call? GDQ." Это уж смешно, блин. And we got a $25 donation here from Tunitra, who Донаты в says, этот раз собирают на Prevent Cancer Foundation. "No need to shout, just shut up Ну, and take снова my от рака, money." что-то там, помощь Thank you very какая-то. much for all your donations here, folks. We've also got a $10 donation here from Alexei saying, "Who you gonna call? Retro Brando." See, all the Ghostbusters stuff is coming out in style now, and I'm very happy about this. We got a $50 donation here from RiverStyle89. It says, "Something strange in the neighborhood. But Brando happens, and I'm not afraid anymore." Ну, вообще, Do you лично у hear me? меня Not 2080 afraid Ti, anymore. и я играю в Far Cry Oh, 1, the community например, coming out сейчас. strong for Brando here. Ну, типа ранню Far Cry 1, и мне очень интересно. And we got a $10 donation from Roseblade that says, "First donation here. Thank you to all the staff and runners. Looking forward to all of the other runs." Бравл Старс, да. Ну, то есть, да, да. Можете, кстати, заценить мой канал. Twitch, да. Я профессионально играю в игры. Я профессионально играю в игры. Я профессиональный игрок в компьютерные игры. Иногда я We got a занимаюсь couple of профессиональным anonymous donations удалением coming in here. Anonymous is being very, very generous. So we куска got a кода $50 с donation моего from персонального Anonymous. компьютера. We got a $15 donation Вы from можете зайти Anonymous. на канал, We got a там зафолловиться, $20 например, donation даже не from смотреть. Мне Anonymous. просто And важно another количество. $20 donation Количество from фолловеров. Anonymous. Thank you, everyone Там who's чуть donated совсем немножко to не хватает до Anonymous. 500 фолловеров. It is absolutely appreciated, 100%. Again, we are currently sitting at У меня тут ник немножко неправильно написан, кстати. $105,000, 900. So let's try that again, Arg. Let's read numbers. Can Arg read numbers? No, Arg cannot read numbers. Let's try that again. One last time. Так вот, канал. $105,960,000. There we go. Now we can read the numbers. Нет, ну да, Being so ну, generous почти that it 32 makes it годика. hard to read big numbers like that. Почти Сережа. Не, ну Сережа, конечно, Again, we это are just смешно getting имя. ourselves set up and Меня бы underway так for the не назвали. Ghostbusters run here, fixing a little bit of tech issues because you know it's not an online marathon without any tech issues. Всем привет. Что это за... Как? Бистегс
Ghostbusters и почему это смотрит 100 000 человек, и почему And она we на got главной. не plenty понимаю. more donations coming in here. We got a $15 donation from Allison saying, having an amazing time watching AGDQ for the second year in a row. Что такое This one was for the Ghostbusters и Siren почему bonus она на game. главной? No arrows Кто to the мне knee will объяснит? stop us from reaching this goal. We also have a $25 donation from Don't Ya Know saying, good luck to all the runners in this brand new year. I watched my mum suffer from cancer when I was a kid, and I hope no one has to go through that. Agreed. And that is what we are trying to do here, raising money for the Prevent Cancer Foundation. Prevent Cancer Foundation's vision is to stop cancer before it starts. And these donations are all helping make that mission a reality. ГДК, мой любимый ивент. Я люблю смотреть ретро-игры. And we also got a $100 donation here from Cannon Swift, who says, making this donation in honor of a friend's father who just concluded his 4-year battle with cancer. Thank you all for supporting a great cause. Скоро они будут готовы, Alright, and I've just been проинформировали informed that we should основного be ready to комментатора go to ГДК. restart this Ghostbusters run. Take it away. But I think we are good now. Да, We are definitely good. Alright, I guess we can restart this я again. ретро-брандо, I am получается. Brando. A lot of people know me as Retro Brando as И well. я If ранее would like to introduce Ghostbusters. themselves again. Ghostbusters — это такая игра на Sega Genesis 1990 года. Hello, I'm Faust4712. Hey, I'm Alright, still we're gonna be Или running процент battling. норм. Egon, any percent То есть normal is the, сложность у него нормал. character that actually won the bid war. На So каком we'll go персонаже ahead он and будет hit играть, я не timer. знаю. Ready? Там не написано. Какой. Alright, here we go. 3, 2, Он будет играть на 1, Егоне. go. Thank you, Good sir. luck, Diggity. Good luck. Hopefully, luck is on my side this time. Alright, so if you Да, guys don't know, Егон — Egon это is самый actually быстрый the fastest персонаж, character очевидно, там написано. in the run. He does take the most damage. Ray, Ну, who almost, he was getting pretty основная close on the задача bid — это war, просто, как is я actually говорил, в the принципе, slowest. ранее. Дойти до конца уровня, победить босса. I shouldn't have dropped down there. I Часть took that- препятствий ты I got some bad просто RNG there, but кип- that's okay, we can кипа- fix that. Часть препятствий ты But yeah, просто скипаешь с Bill помощью Murray, I just call him айфрейма. Bill Murray. Peter Забавно as он well. упал в яму, He, смешно, я посмеялся. Yeah, we got some bad cams Согласен. RNG. He's in the middle, Я не so знаю, he's может это был not какой-то too сетап, но fast. сетапом это вряд ли He's like было in the всё middle of неправильно. speed with same with health and all that. Alright, so we got our first mini boss. A Всё, lot он of these перешел stages к include мини-боссу, mini он bosses. попытается I'm его gonna try убить to в один one-cycle him цикл. right here. Nice one. This guy's name is Основной босс у Silk нас, значит, в Happy. шляпе находится, потом разделяется на две части. And you're gonna notice with this new route that I created Да, for this получает run, you специальный currently урон. hold world record for all 3 characters on normal. You take a lot of force continues. That was a good trap, by the way. Все, Ow. ловим trap. призрака, Yeah, that was a коробочку с great призраками. start. Well, now it's a great Один start. призрак Before пойман. maybe it was a little rough, but... Alright, now we got А our Лизун first пролетел boss, тем yeah. временем сверху. Yeah, this Boss. guy. I'm gonna His try name to... is Это Scallon. переходим Yeah, к I'm gonna try самому to боссу. two-cycle him. In the Надо process, I do gotta dodge будет его доджить атаки. his spray attack. If I lose, yeah, if I lose a guy here, that's completely fine because the whole purpose of the run is to see how he's kind of going back into another Старается cycle вернуться, and нет, animation. его поймали. To get Его a поймали, force убили, но continue, ничего but, страшного, like, у него also есть lose еще health at the right один time. континью. That was not a bad 3-cycle though. Он может продолжить дальше играть, So в like when I принципе. get my continue, I don't have to take too much force damage in order to do my to get back to the checkpoint. Yeah, So the nice what thing we're- about this game is losing lives just puts you right Ну, back босс to where you пытается were. Yeah, it's a benefit. под You can конец actually save насрать, time doing it. поднасрать. Thank you, Ghostbuster. Раннеру Alright. скидывают Also, глазки на there's него a взрывающиеся. continue. Do you think that he does Он уже later? знает, что yeah. будет The происходить next one is дальше. Woody Поэтому House. Not не much. попадается It's на very это dark and очевидную для places него on ловушку. fire. What I'm gonna do here is a lot of Переходит the он saves к that you следующему see у in нас, the значит, run уровню. actually are RNG based. Sometimes горящий there's just random bombs деревянный that дом. explode, so you have to be careful.
and there's also money in there. But I did find 2 saves when rerouting it that always is consistent. Вообще, этот уровень приходится для гринда, я так понимаю, это денег, бабок, что тут есть тема закупов, шмоток. И шмотки нужны для прохождения игры, соответственно. I do believe so, yes. Fire Dragon. So what I'm doing is, it's kind of a rhythm fight. Вообще это какой-то рандомный бой на самом деле, потому что я смотрел ран с другим призраком, а здесь какой-то дракон. Ну, видимо, это часть ран. Вообще не особо сложная игра. Очень мало урона наносят, и айфреймы достаточно продолжительное время работают. So now you're going around town and collecting the tablet pieces after each stage. And there's 4 houses that you need to go to. Ну, вообще лизун казуально летает. Я не знаю, я типа саму игру не играл, я понятия домашний он или нет, или он просто для прикола расположен как маскот серии. Получает специальный урон, чтобы иметь возможность проходить через эти огненные стенки. Можно ничего не доджить, игра супер легкая. Он просто идет, получает урон и ходит насквозь. He's taking this damage on purpose, just to let you guys know. Yeah, this right here hitting this wall, it just boosts me right through the collision. The other fire. Да, он через некоторые стены проходит насквозь, а через какие-то нет, потому что из каждой второй стены здесь, из второй, четвертой вылазят огненные сгустки, которые мешают ему протиснуться как раз таки в стену. Это основной босс. Тут, видимо, не основной босс был, но я его не видел. Не видел до этого. Ну, не особо важен. Опять, видимо, какой-то был мини-босс, сейчас основной босс. Меняет он свой цвет. Every time he collects these ghosts here, he's making more money. Exactly, you're collecting extra cash. So what I'm about to do is actually lose my last guy and do a force continue here. Enter the level again, exit, and once you exit, you actually collect the cash from catching the Да, он хочет, он специально дезварпается, убивает своего последнего чувачка, без континью остается, чтобы купить самые мощные приколы, самое мощное оружие в игре. Просто был обычный десворп. Кстати, десворп для ретро-игры что-то такого не особо не припомню. Достаточно редкое явление. Вроде, если не ошибаюсь. Ну, повторяется снова этот уровень, переигрывает. Собирает бабки. Говорит, что это очень крутой ран. Типа, хорошо у него пока все идет. Ну, как сказать, хорошо все идет. Тут сложно, чтобы что-то пошло не так на самом деле. Достаточно такая однокнопочная игра. This boss is cleverly named Wallman. А, у этого босса даже есть название какой-то, стеной мужик огненный. Рожа. Скидывает на него сопли. Не, умирал он по причине того, что нужно умирать, просто это были специальные смерти. I just like how Egon kind of looks like Stephen Colbert. Yeah, that was a great fight. Does. Stephen Colbert. The Colbert dance, man. So there's that tablet piece he was talking about. Yeah, it's tablet 2, yeah. So you got to collect all the tablets
And then we just collected just enough money to get the 3-way shot, which is gonna work really handy in this stage. This is the apartments. One of my favorite levels. It has such a great tune to it. Переходит к следующему уровню. Очень чиловый для него. Very cool level. А, чиловый в плане он холодный, все понял. Это игра слов? I've seen it. I'm getting way too excited about that pun. Холодильник. It's a moment where you realize that this version of the Ghostbusters game of that time is vastly superior than its counterparts. Yeah, I was gonna say, Вообще like, это оружие movie games какой-то get a bad аналог rap, guys, but, дробовика с контры. Don't Видимо, try to judge поэтому them all он и just by самый playing a сильный. few. This is one movie game that's actually really good, like well made, good mechanics. Oh yeah, It's a very adventurous, fun game. It's Nice hard, little it's details. challenging, Actually but fun. Ждет, it's пока definitely призраки к beatable. нему прокопаются через There's a кубики nice льда. little detail in this level where you can actually see his breath in the cold Yeah, I room mean, here. what's not to like? I just like these jumping sounds. То что-то у него пошло не так. This track, though. Он ждет долго. I know, isn't it? It's a Или good бы так tune, и isn't it? Как-то долго призраки к нему ползли. Alright, so I got the 3-way out, and I decided to reroute it this way because you can actually one-cycle her. Вообще можно You этого gotta босса get one of убить the в один forms which цикл. are active to shoot, which is that one. Holy crap, can I one... Oh, I almost just one-cycled her. That would have been insane. Ooh. Ну, take будет a два force цикла. hit. Okay, that was a 2-cycle. That's still really impressive, and a good trap, That is too. extremely impressive. Bye-bye, Siren. Поймал очередного призрака. So Засунул that, его в yeah, so коробку, there, again, a законсервировал lot на of these levels будущее. include mini-bosses. Go ahead, drop a bomb here. You dropped the bomb on me. Bomb on me. Yeah, I was baby, just- you dropped the It bomb was just on in me. my head. But you turn me on. So we're gonna go ahead and take the lower right here and take a force hit. Hopefully we don't sink. Okay, that was good. Sometimes you can sink all the way to the bottom, lose about 4 seconds, but it's just the timing of the jump and where you land. Вообще есть риск утонуть в этой воде. Не знаю, Good правда, job, как. Ghostbuster, you're doing so well. I'm gonna grab some help just in Самранер case. говорит, что есть такой риск. Do-do-do-do-do-do. Поверю ему на слово. This guy used to be kind of a reset reset area, like when he does this, but if you crouch, you can actually hit him in the right spot. So this is where a lot of runners used to lose some time, but it actually has become one of the best strats to do. Yeah, he's already done 4-2. Wow. These And- bosses. Dude, That trap setup. you know, it's kind of crazy because I haven't really touched this game for a while, and I came back and I Это wanna say была I've been такая doing- сильная the thing is, драка, I tend to неплохая, я бы jinx сказал. myself. The run's То есть, okay. ну, That's это- all I'm gonna say. Ну, была драка Drop не на flash жизнь, а on. на смерть. То есть там, ну, конкретные пацаны Snowman Ghost. с конкретными Alright. ставками. The best way to get him is with Это the никакие phaser вам не shell, but шутки. the fight can go extremely well or bad depending on these snow guys. I want to save my last Сделано bomb другое for the оружие. castle, so even if I take a death here, that's okay. I'm close though. Yeah. Too He's still got many two of guys, them. so. Призрак-снеговичок. That's okay. Because we still got 2 guys. He dropped a bomb on me. One more hit ought to do it. Got him. Ну, то, что у него Yeah, его Egon убили, is a это great вообще... character to run as. Ray Ничего used to be такого, my это favorite because I used to так just должно tank a быть. lot of hits. There's Все the это так и third задумано. Это прописано third сценарием. piece we had to collect. Yeah, third tablet piece. Thanks, Ghostbuster. So we just collected some more cash. Еще один его любимый This is уровень. actually one of- this is Вот actually my этот favorite уровень его был stage. любимый. Сейчас еще один будет Go ahead уровень and любимый. Some Интересно. more energy И tanks. у него That все, actually holds more, все уровни любимые, я energy так for понимаю. your, power-ups. While the normal shot The doesn't take shot. anything. That This is- shop music is too funny, dude. Goes from like so brooding Дом and с then летающей кухонной утварью. I think you guys know who's coming up in this stage. You'll see him. I'm sure the emo. Я так понимаю, зефирка. Right now. Ну да, это она и есть. There's a reason why this is my favorite level. Alright, with this fight, you just gotta knock them all out. And they start spreading out, so it's more about trying to dodge, not take too much damage. Мощный мини-босс. this mini boss is cleverly named the 100-eyed centipede. Eyes without a face. Those we have Billy there. Idol.
That was actually a really good fight too. I don't know. I'm not even gonna question it. I'm just gonna keep. Отлично справился, молодец. Молодец, хорошо нажимал кнопки. Потому что основное, то есть параметр успешного прохождения турана — это правильно нажимать кнопки. Вот, там, то есть есть кнопка стрельбы, и там надо ее нажимать. Если ты ее правильно нажимаешь, значит ты проходишь игру. Уворачиваться от ножа, хорошо. Сломал его. Отлично прошел препятствие с кружками. Молодец. Egon's on fire right now. Yeah, man. You guys did great with the. I mean, Ray's a great character too, but in terms of speed and just. Игон вообще отличный персонаж. Он невероятно быстрый. Самый быстрый персонаж, в принципе, в игре. He has faster strats in terms of boosting in higher areas in certain stages, far jumps, things like that, because of his increased speed. Helps to get through that ghost cutlery too. Yeah. That ghost cutlery is really tough. Подводная часть уровня. Задерживает дыхание и ныряет. Что-то белое за окном — это зефирка. Известный персонаж охотников за привидением. Alright, this is all RNG. When he's spinning like this, that's not good. You want him to be open like this, and once he blasts his lasers, just jump up and shoot. If he goes back into a rolling animation, just dodge him. Когда он крутится, ничего с этим нельзя делать, только уворачиваться. Но его снаряды отражаются. Отлично, он его победил. Dude. That was not a bad dude. Ловим. Всё, поймали еще одного призрака. То есть на его счету уже получается сколько? 5 призраков вроде. 5 призраков он поймал. Некоторые призраки тут забегают. Alright, so apparently in this fight it's supposed to be Stay Puft, but from what the storyline says, it was a guy that really liked Stay Puft marshmallows, and I guess he ate so many of them he became another Stay Puft, since this is based after the first movie. While I'm finishing this fight, if you want to read donations, now is a good time. Oh yeah, we got plenty of them coming in here. We got a $25 donation from Sheldon Wilkins saying, "Glad you are doing AGDQ bust." Просто вовремя все снаряды тоже. Антиферки и стреляют от него. Поймать его нельзя, он просто побеждается. Заказ выполнил, бабки получим. That is a genuine donation, by the way. I'm not trolling you. We also got a $10 anonymous donation saying took work off for the Следующий уровень — это у нас замок. Замок с привидениями. Поймать надо 4 призрака, самое большое количество призраков, то есть это очень много призраков, еще будет сколько мини-боссов на этом уровне. Он у него очень хороший ран, и у него есть дополнительное здоровье. I probably skipped the cutscene, captures the other Ghostbusters, and runs off with the tablet because he offers a trade. Призрак, который захватил твоего другана, ловца призраков. So the whole process of the game is collecting all the tablet pieces in the house. So right here, I'm just gonna go ahead and take Спас дружбана. Поймал призрака, отлично. Yeah, I'm gonna take a force continue here. Еще осталось 3. Right back at the beginning where there's a ladder. Здоровье у него уже низкое количество. Низкий уровень здоровья. Он специально убивает себя. Да, ворпается. Чтобы снова закупиться. Покупает снаряды для своего огнемета. Unparalleled power.
Here's a platformer right here. Egon's extremely good at it due to his... Yeah, see, no other character would have made that jump right there. No. Now we gotta go against Bill Murray right here. Какой-то очень стрессовый файт для него. I think I'm distracted by his haircut. I'm serious, dude. I keep looking at his haircut. В этот раз он дерется с Биллом Мюрреем. This is why I'm glad he didn't win the bid war. Одержимым. Even when you're not playing as him, he can be a pain. Какие-то боссы не особо тяжелые на самом деле, вообще, в принципе. Little smoochy smooch to Bill. We're gonna go ahead and switch to the three-way for the next fight. Where I dodge this hook at the same time. Yeah, this is you can do this part extremely fast as well. Yep, made that jump. Кто хочет поранить, конечно, эту игру может поранить без проблем, я так понимаю. Всего лишь надо купить Genesis. Ну, какого-нибудь eBay. But there is like 2 eyeballs you gotta kill. I keep spawning more eyeballs, so this can be a really tough fight. But right now, he's already. На Мегадрайве вряд ли такое можно ранить. I don't know what's That's called the broccoli worm, What's by the way. happening to me? Побеждает практически моментально этого босса. Broccoli, is that the name for him? Yep. Yeah, I can just turn off the game now if you want. All right, the next fight coming up is the Reaper. The way I do this strat is I use the phaser shell first. It's really cool. A lot of these bosses in this game are actually quite creative. Снова он эквипнул свой огнемет. What I do is I kind of just line it up. Достаточно быстрый юнинг у него, на самом деле. So see how I'm hitting? You gotta hit him right in the face. And if he swings, that would be perfect. Then I can get him again. Yep. So like I said, you know when these bosses are injured when they start changing colors. У меня это оружие снова дробовик. Дожит успешно все его атаки. Дамаж чуть-чуть. Немножечко осталось ему. Потерял одно здоровье, но это ничего. Ничего страшного. Кидает коробочку, кстати, прямо под него. И флот практически моментально. Хорошо, хорошо. 4 призрака уже были пойманы. Ну, Лизун тут в качестве противника. С помощью урона проходит через стенку. Получает урон, проходит через стенку. Типичный трюк для ретро-игры. So with these little guys, if you have a bomb, try to throw it, because if they're in the way and you hit them first before it hits Audrey's mouth, we'll just call it Audrey, it'll take less damage. So просто уворачиваться от тех снарядов. And the phaser shell hits. See how it? Yeah, this is not bad. Probably about 2 more hits. That's all I'm hearing in my head. It's the soul singing plan. So we collected all the tablets. So the whole purpose was to collect all the tablets from the houses, and they got the tablets back. That thing actually ate Arthur, the guy that took your Ghostbuster friends. And what happens is they end up putting the tablet together. So this whole game, you're collecting these 4 tablet pieces plus something else, and they put the tablet together, which caused an earthquake, which made things like 10 times worse, which released every single every single final boss in each stage. В общем, что-то там накосячили эти охотники за привидениями. Какой-то артефакт, что ли, собрали, и что вызвало землетрясение. И все призраки освободились. Ну, я так понимаю, будет босс-раш. Так называемый. Купил все гранатки. Yeah, because learning this game, when I hit this level, I was like, wait, what's going on? Because I didn't remember this as a kid, because I beat this when I was younger. But yeah, it's a pretty tough level. Надо драться со всеми последними боссами. Еще раз. But the good thing is you have power-up weapons, which makes it not too bad. But none of this would have happened if they just didn't put the tablet together. С новым оружием убить его, конечно, не будет проблемой. I'm not saying like 70% of this game was pointless to collect those tablets. They just needed to collect the ghost, not the tablet.
These Ghostbusters, man. Очень казуальная игра. Oh, that was a four shot almost. Wow. Wow. That's really hard to do. Какое-то увеличенное количество хп здесь имеет. Using the bomb straps. Даже несмотря на то, что Mm. наносит Yeah, I очень have много 2 урона guys ему. left, which is pretty good. And I haven't even Другим used one оружием. of the ducks yet. Все равно either. как-то медленно его убивает. Oh, the Peking duck. Yeah. Yeah, full health. I don't even need to collect this. Maybe I can just... Because what you want to do is get him all the way to the left-hand side, so when the ghost spawns to trap him, you can actually... The ghost can run away if they're not on screen. Есть which также actually saves more вариация time, which we just got не as ловить well. призрака, а просто отойти от него, чтобы не видеть его на экране, тогда призрак сбежит. То есть сэкономит намного больше времени, чем если его So ловить we're actually kind of... We're обычным probably going to have to путем. use the health here. Which is perfect, because we can just get more and more bombs as well. And we're going to use the bombs here, because the phaser shell, again, he's a lot tougher in this area, because he has more room to run around. But that just depends on his RNG and the little snow guys. If they become too much of a pain, you can just use one of the bombs if you have them available. I keep missing him, so you got to hit him directly in the head. I mean, if worse comes to worse, I can always use the 3-way shot. It's slower, but it gets the job done. Глючок. I have one more bomb to use. Прорезал практически весь свой инвентарь, кстати говоря. Осталось всего Oh, одна that was a good гранатка у fight него. too. Going extremely well. Yeah. And sorry about the internet trouble, guys. But I mean, hopefully I'm making up This for it worth with it. this run. Ну, этого Because what уже who knows? Maybe the last не run would have. состоит Because this сбежать, game has a поэтому lot of RNG, so ловит. Yeah, the connection issue was just RNG. yeah. So I can manipulation. reset the game to have a good seed for RNG. So everything happens for a reason. I'm telling you. Manipulating the scan Shouldn't have lines. said that, man. The rest of my run's gonna be Он terrible. специально десворпывается в Alright, начало уровня. let's go to item shop. Пиц. Let's refill on that. Снова закупает все гранатки. That's the last force continue we're gonna take. It puts us right at the beginning, which is perfect because it puts us in this Гранатки spot. это хорошо. Alright, we need to actually head up here. We're gonna drop down. Sometimes you want to just take these force hits because it's a lot easier than just jumping. And, Получает even урон, Egon, even though he проходит loses всё the most насквозь. health, but he's the fastest, it doesn't affect him too much. Отличный ход. Отлично прыгает, хорошо нажимает кнопки. Одним снарядом уничтожает всех мобов. So yeah, as you know, it's been Без each проблем final уходит, да? boss that's in each stage I have to fight again. Like I said, now we're going to go after Audrey 2 again. This fight being a little bit... The room's not as big, so it becomes kind of tough, but this is what the bombs Дерёт are for. цветочком. But yeah, as for like a world record PB, I'm probably going to take the last boss pretty safe because that's a really tricky fight, especially with Egon because he can take so much damage, but it's about taking force hits and just unleashing this the phaser shell. То же самое все повторяет, что и Phaser на shell. уровне с замком, в принципе. Ничего интересного, никакого движения не было нового добавлено. Still not a bad fight. I'm going to throw Никаких more новых bombs трюков. out of the edge. Nice. The ghost captures have actually been really good so far. Yeah, nice. Oh no! Поймал this еще одного entire run has призрака, been so отлично. good. И, по-моему, да, еще один остается. I'd Последний like to это take у just a little нас bit of кто? credit for that one too as well. But the RNG Кто-то has been очень actually большой и fantastic. I wish I сильный. caught that health. How are we looking? Okay, now we're not doing Так too называемый You киллер. gotta watch out for Killer some of these привидения. cactuses as well Да. because some of them can really damage you. I've had some that hit me that I literally lose half of my health. Alright. А, Волман будет. Я думал, будет Well, we're это. back to Блин, Wallman. Зефирка. Но Зефирку они не ловили. Whoa, Да и man. Волмана, по-моему, не ловили. Вообще странно, потому что Волман типа шел первым противником, или вторым. Yeah. Crawl across the whole floor. Здесь Волман Well, второй. the three-way So you shot's kinda- harder in the Woody House building. Yeah, slugs just don't have any ledge to drop off of, so it can be kind of rough. He's This putting one, up the a three-way fight. shot is what's
what he's really hoping for. Yeah. I'm gonna keep a little safe because yeah, I don't know, because I can get him with 3 hits when he's like that, but it's just like I said, when he's upside down, I believe he does take more damage. Ну, в полном сейве, у него хоть здоровья мало, He's dropping при этом у pretty него easy. есть It's probably the only area where 2 I have здоровья, ничего trouble такого. dying. Well, he's on green, so that means he's almost down. Даже если он помрет, разницы think нет. Но он его сейчас уже убьет. Промазал. Промазал одним снарядом, Oh но boy. ничего. That's alright. This guy's being a pain. I think he knows we're making fun of his name. Oh man. Wallman ain't having it. That should be it. Yeah, we're good. And the last one is the final boss, so we cleared all the stage bosses. We just have to have a good last boss fight. And that's it. Победил он Волмана. Хорошо. This has been a good run so far. Very solid. We can all admit that. And we have a good exit here, so if we exit at the right time, we can hit this ledge up. Приближается уже RUSC к своему. At least you got the first one. завершению. Waiting for that first one's a tad long. Хорошо That was a затаймил good clutch strat. подъемники. Usually I have an extra bomb there. Just don't want to take any damage. На платформу. Alright. В последний момент. We're gonna hit up the Slimer here, see if he gives me more energy. I hope he does. That's perfect, because we're gonna need as much as possible for this fight. We're gonna use, this is a strat I found that's actually can be just as fast if you execute it correctly, just using the normal shot, which is not very strong. But there's 2 stages to this. So this first stage just stays in one spot, so I just want to be like right about here. Финальный And босс. shoot. And she'll throw this dagger. Yeah, this Oh, boss let's is push this. really Yeah, so you, instead of just like waiting it out, like you can just keep spamming this. And you don't use any of the energy, so you save all that for the final fight, because using this weapon for that fight is really rough. Очень смешной She's босс. floating around and everything. Кто-то особо не старался с его, на самом деле, анимацией, с геймдизайном, ну ладно. Now we just gotta Ничего finish her такого, off. всё в We порядке. have 2 guys left and a heal, so I think you're looking pretty solid. Oh yeah. Ты, Just throwing them sides. yeah. So this is more of a safe strat. You want to take like Or 4 hits sickle. here, but try to get underneath this boss. Just keep разнообразные на spamming самом it. деле анимации. Атаки Like how у the boss босса. is like a combination of like the Grim Reaper and like a samurai. A lot of different helmet. things, yeah. Yeah. Very Ну, cool. остается у него последняя жизнь. And then there's just Egon. Ну, думаю, Yeah, проблемы just не Egon, составит Stephen уже Colbert. добрать его Bobble-headed Egon. босса. Alright, I gotta be careful. This is when we have to watch ourselves. The music just starts А, playing. использовал шмотку на то, Closer чтобы you get to восстановить it. здоровье. Boss dying. Съел курицу. Oh, come on. Да, он мажет. Alright, I'm getting a little bit worried. Okay, we're Hey, good. King Duck. Yeah. Alright, if I just stay right here, I'll go. collect the final piece and I'll So. call time in just a second. Ну, игра пройдена, ГГ, отлично, все Time. супер. GG. Hey, GG. Good job, Ghostbuster! Все? Daily Even though they second put the, news. Вложился в yeah, they put the estimate. tablets together and caused 4 all that, минуты that's еще still сэкономил, good. отлично, хорошо. Is this the storm Thanks for song? saving Хорошо, us. молодец, Yeah. молодец, отлично. Put it in the tablet. Неплохо, я бы даже Yeah, the сказал, whole ну last так. level is just collecting the Шел, artifacts конечно, to в post the притирку. tablet in Ну the- ладно, the ладно, portal that я ему opens in прощу the на Earth первый World. раз. But yeah, На первый that's раз я ему Ghostbusters прощаю for вот это Sega вот. Genesis. Yeah, that's it. Ну ладно, I'm Got so actually many quite points proud of just that for run. That videos. was, не буду душить молодого. Все в порядке. Быстренько как-то завершил, особо решил не говорить ласт слово. Ну ладно, ладно, его дело, молодец. Да, следующая игра тоже, конечно, очень смешная.